ميوزك أور ميسا عيسى. تحية وسلام لكم أينما كنتم في هذا العالم الشاسع والواسع. اليوم أدعوكم لزيارة الفنان المختلف الجميل الحساس ذات الصوت المسافر. يأتينا من جنوب أفريقيا ولديه مشوار جميل جدا. أصدر ألبوم خلال الحجر، سنكتشفه سويا في هذه الساعة الموسيقية في الدار. الحجر في جنوب أفريقيا، لا نعرف كيف تجري الأمور هناك، ولكنه حدثنا عن هذا الحجر الشامل الذي يحيط به، عن رؤيته للأمور، عن الموسيقى وكيف يتابعها بالرغم من كل شيء، وكل هذا في ميوزك أور at home الآن. ميوزك أور ميسا عيسى. بونجيزيوي، أهلا ومرحبا بك في ميوزك أور at home. شكرا لأنك تستقبلني في دارك في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وأنا هنا في فرنسا في مدينة مونبولييه. شكرا لهذا العالم المتطور الذي يسمح لنا بأن نتواصل من داري إلى دارك. I'm so happy to see you, Bongeziwe, and from Montpellier to Johannesburg. Salam, hi, how are you? Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you for having me. It's been a while. I'm happy to see you again and to talk to you. I'm so happy as well to see you. السؤال الأول الذي يخطر على بالي، كيف عشت حتى الآن الحجر في جنوب أفريقيا? The first question I'd like to ask is, how did you live up till today, this lockout, Bongeziwe? How was it for you? كيف كان هذا الحجر بالنسبة لك؟ You know, when I started the lockdown, I thought it was going to take 3 weeks and it would be over and everything would be back to normal. But obviously the world is changing very fast. أنا عندما بدأ الحجر كنت أظن بأنني سأبقى 3 أسابيع وأن الأشياء ستعود من جديد، ولكن لا شك بأن الأمور والعالم يتغير بسرعة هائلة. And then? But also I released my album on the day of lockdown here in South Africa on the 27th of March. So it was a big risk on our part. إذن وأطلقت ألبومي الأخير إذن إيميني الذي صدر في 27 من أدار في قلب الحجر، وكان هذه مخاطرة كبيرة. I'm so happy that you're giving me time and that you are here with me, and I'd love to hear something from your new album. So what do you think you can play for us? Yes, let me give you some of the ones everyone likes. إذن سيقوم بونجيزيوي بالعزف على مقطوعة من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان إيميني والذي صدر في 27 من أدار. Please. This is called Isipelo.
deseo ya kwelo geleo yako ola yako ola yako ola yako ola my pleasure menawe tena sobamene mañana yola elenawe agwama 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 okaone tenge agwama agwama okao ozenege toba sakaso elope soliswa katendem demena wamhlabene sakaso elope soliswa katendem demena wamhlabene. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you very much. It was beautiful. What's the name of the song? ما كان اسم هذه المقطوعة الرائعة بونجيزيوي؟ ما كان اسمها هذا؟ It's Isipelo, and it's about trying to tell somebody that even though you are no longer together, you know, there's still a connection, there's still a love, there's still a friendship, and looking back at the history. إنها عن حكاية حب بين شخصين، وحتى لو هذه الحكاية انتهت، فمقطوعة تتحدث عن التواصل المستمر، عن ما جرى، عن التاريخ، عن هذا الشيء المستمر. This thing that keeps on going. Yeah. إيميني means days, right? Is it in Xhosa? Is it true? هذه معناها كلمة إيميني باللغة الغزوسة معناها الأيام. Can you tell us more about the process of work for this album since your last album Mangaliso in 2017? How were these 2 years for you, 3 years even, and how would you feel this album compared to the others? كيف تشعر بونجزيوي بالنسبة لهذا الألبوم الذي صدر بعد مرور 3 سنوات من ألبومك السابق مانجاليزو؟ كيف هو شعورك وكيف كان العمل بالنسبة لهذا الألبوم الجديد إيميني؟ Yeah, this album was written while I was touring as well. So I'm sure some of the songs were written in France. And I think I might have played some of these songs when I saw you in Paris. This album is really a look at a relationship, and it documents a relationship from the beginning until the end. Yeah. إن هذه المقطوعات المختلفة لألبومي دايز إيميني مقطوعات كتبتها مع التور، مع الجولة الفنية، وربما حتى بعض المقطوعات عزفتها في باريس عندما كنت معك في الحلقة، وهي تتحدث عن علاقة، عن بداياتها وعن ما جرى خلالها وحتى النهاية. I was wondering, with all what's going on in the world, your album being something universal and personal. It speaks about human feelings that can apply to everybody. And with the sensitivity you have, how do you look at the world you're living in today? I mean, what does it give you as impression, and how do you feel about it? I mean, with what do you think tomorrow would be made of with all what you're seeing around you today? كيف تنظر بونجيزيوي إلى هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ ما حساسيتك مع كل ما يجري؟ كيف تظن بأن غدا بإمكانه أن يكون؟ ماذا يشبه الغد بونجيزيوي؟
I think it's made me wake up a lot more to the things that I used to take for granted so much about life. I think after this, I really want to be in the moment and experience life more and enjoy life more. Yeah. أعتقد بأن ما جرى سمح لي بأن أستيقظ wake up a little وأن أخذ الأمور بطريقة مختلفة غير معتادة. not for granted، أي أن ليس هناك أي شيء مضمون في هذا الحياة، وأريد أن enjoy it more، أن أستفيد منها، أن أعيشها بشكل مليء أكثر. How is Johannesburg doing with the lockout؟ كيف جوهانسبرغ تعيش مع اللوك صف لنا قليلا جنوب أفريقيا. Yeah, I mean, I'm looking at Johannesburg right now. It's very much a very vibrant city, very alive, very colorful. So it feels like another world, where there's no one on the streets and the quietness. It's something that I've lived in Joburg for so long, but I've never really seen something like this. مدينة جوهانسبرغ مدينة vibrant مليئة بالطاقة والحيوية عادة، والآن عندما أنظر من نافذتي وأنا أحدثك أحس بأنها مدينة مختلفة، لم أراها هكذا أبدا في حياتي، أنها فارغة في شوارعها فارغة، لا أعتقد بأني رأيتها بهذه الطريقة قبل هذه المرة. Maybe to inspire you another song. Maybe. Can we listen to something else maybe if you feel like it, Bongeziwe? هل باستطاعتنا أن نستمع إلى مقطوعة أخرى من ألبومك الجميل؟ Play you a cover. And this is a song by Frank Ocean. Okay. إذا سنستمع إلى cover لفرانك أوشن. Yeah. Great. And but it was written by Frank Ocean, but the artist who made it famous is Beyonce. Okay, فرانك أوشن كتب المقطوعة، ولكن المغنية التي سمحت لها أن تنشهر هي بيونسي. What's the name of the track? It's I Miss You. I Miss You, right. Bongeziwe. I thought a thing like this gets better with time. But I still need you. Why is that? You're the only image in my mind. So I still see you around. I miss you like every day. Wanna be with you, but you're away. Said I miss you, missing you insane. If I got with you, would it feel the same? Words don't ever seem to come out right. But I still mean that. Why is that? It hurts my pride to tell you how I feel. But I still need to. Why is that? I miss you like every day. Wanna be with you, but you're away. Said I miss you, missing you insane. If I got with you, would it feel the same? It don't matter who you are.
It is so simple, a feeling, but it's everything. It don't matter who you love. It is so simple, a feeling, but it's everything. I miss you like every day. I wanna be with you, but you're away. Said I miss you, missing you insane. But if I got with you, would it feel the same? Yeah, 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 yeah. Oh my God, you're gonna make me cry. I'm gonna make myself cry. You're gonna make me cry. شكرا بونجيزيوي على هذه المقطوعة الهائلة. Thank you, it was beautiful. Thank you. It's crazy covers لبيونسي. إذا هذه المقطوعة في الأصل وفرانك أوشن هو الذي قام بالكتابة، و بالرغم من المسافة ومن الإنترنت البعيد ومن كل هذه الأشياء فالشعور موجود. Regardless the big distance we have and the internet connection and the little sound we hear, but I can still feel every single vibe you have. So thank you very much. Thank you. Maybe we can talk a little bit about what's coming up as well. As an artist belonging to this crazy scene and what's happening to all the artists, no more gigs, no more concerts, no more stuff, and the internet being wild with a lot of giving. How do you imagine as an artist, maybe what can, solutions, things that can be okay for you to keep it going? I mean, and do you imagine yourself just doing a concert anyway somehow and other solutions? كيف تتصور أنت بونجيزيوي مابندلا التي تعيش في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وصدر لك ألبوم جديد في قلب الحجر؟ كيف تتصور غد الفنان؟ هل باستطاعتك أن تقوم بحفلات معينة؟ لا أدري. هل تخترع ربما وسيلة جديدة لطريقة التفاعل؟ Yeah, it's been a big learning curve this time. I've been doing a lot of videos either on Instagram, and I did a video for Colors not so long ago, which was great. And it's also it still feels really beautiful. And I think I also love performing in the comfort of my own home, but being able to speak to so many people. And it's interesting what the future is going to look like, but obviously, nothing as more meaningful as to be in the same room as the musician that you love, and hearing music that you enjoy listening to. بالفعل هناك تحولات real curve، أي تحول حقيقي في حياة الفنانين اليوم. أنا قمت بكثير من الأشياء على انستغرام وعلى الإنترنت، قمت بتسجيل أيضا فيديو لكولرز، وأعتقد بأن أحب فكرة العزف في الدار، في داري، مع أن أكون بهدوء هكذا في مكاني، ولكن ليس هناك أي شيء يشبه الشعور الذي نحس به عندما نكون في جوار الشخص في نفس المكان. If I were to say to you freedom, with all what that means in Johannesburg, in South Africa, as history of part of this country, but also what's going on now in the world, and basically just the word freedom, what would this word awaken in you today, Bongeziwe? ماذا باستطاعت كلمة حرية
أن توقظ في داخلك أنت كفنان يأتي من جنوب أفريقيا مع البلد وما عاشته وربما في عالمنا اليوم، فماذا تشعر عندما أقول لك حرية؟ Yeah, at that word, I actually have a song called Freedom for Everyone. Okay, great. إذن هناك مقطوعة تحمل عنوان Freedom حرية. But for me, freedom is, you know, the allowance to be yourself. I think once you know you are able to let your true self be, that is the biggest freedom. I think, like you were speaking about South Africa, I think, you know, when our history limited those things, you know, you couldn't really be yourself, be proud of yourself, be who you really are intrinsically, who you were born to be. Yeah. أعتقد بأن الحرية أساسية لدي مقطوعة بتحمل هذا العنوان و being free معناها أن يكون الإنسان نفسه، أن يستطيع أن يكون نفسه بكل معنى الكلمة. وفي تاريخ بلدي عندما عرفنا مراحل منعتنا من أن نكون أنفسنا، هذا الشيء كان جزء من حكايتنا، ولذا الحرية أساسية، والكلمة حرية أن تكون من أنت كما أنت من دون أي حاجز. Can we listen to this song, please, Bongeziwe? Yes. شكرا جزيلا. Do you think about other people and the places that they sleep at night? I will struggle through complex anxieties for life without permission. Don't we all want to hold our heads up, have pride when we walk the streets? Oh, what is freedom if there's no freedom for everyone? Oh, what is freedom if there's no freedom for all of us? Freedom for the factory man, freedom for the farmer boy, freedom for everyone. Freedom for the woman, freedom in the home, freedom for everyone. I used to believe in justice and tales with happy endings, that no one could ever struggle until their life is over. But I had to go and change my mind and see the truth before me. It's everyone for themselves. Is that the way that we're conditioned? Then what is freedom if there's no freedom for everyone? Oh, what is freedom if there's no freedom for all of us? Freedom for the factory man, freedom for the farmer boy, freedom for everyone. Freedom for the woman, freedom in the home, freedom for everyone. Free, 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 free. Music Hour ميسا. You again, thank you very much again. Freedom.
أعتقد بأننا نصل هكذا بالرغم من المسافة إلى مكان خاص جدا بونجيزيوي، وأنت في جوهانسبرغ. ربما سننهي هذا اللقاء عبر الإنترنت بكلمة هكذا عن ذكرى موسيقية معينة تحملنا إلى الوراء، ربما إلى مكان هكذا للمرة الأولى قمت بالغناء أو أول مقطوعة قمت بغنائها. هل تذكر ما كانت؟ Before we part, maybe I'd like to ask you, do you remember the first song you sang? Yeah, I think so. I mean, I've been singing throughout. The first song that I loved as a child, maybe. Mm-hmm. Yeah, I used to love that. That if I should stay, I will only be in your way, and I love that song. Like, love you. and I was such a serious child. I would actually stop playing and go out to the back of the house and just like take time to sing. عندما كنت صغير كنت أعشق هذه الأغنية، وكنت أذهب إلى الدار في الحديقة وأوقف كل شيء، أتوقف عن كل شيء وأقوم بالغناء. If you were to say a word to people watching you throughout the world, because basically you're in Johannesburg and I'm in France and people are on the internet and everybody's on the internet, and you, Bongeziwe Mabandla, what would you maybe like to share with people watching you now or hearing you today? هل تريد أن تشارك الناس الذين بكلمة ننهي بها اللقاء، لا أدري بونجيزيوي، عن العالم، عن ما تشعر به، كل من ينظر إلينا الآن؟ I guess I'm so thankful that, you know, they got to tune in today and hear my music. I think I feel so blessed, you know, that even during the lockdown, you know, so many people are streaming my album. It was #1 in South Africa, in Botswana. I think it was #2 or 3 in France and #23 in the US. And yeah, it's, you know, making music is great, but, you know, without people responding to it, it doesn't mean much. So I just want to take the time to say thank you to everyone. أنا أريد أن أشكر الجميع على كل ما على تلقيهم الموسيقى التي أقدمها. كانت ألبومي الأخير الثاني والثالث مرتبة في فرنسا، 27 في الولايات المتحدة، وهناك أيضا في جنوب أفريقيا احتل مرتبة جيدة. أي أنني أريد أن أشكر كل من قام بالستريمينج والاستماع لألبومي، لأننا الموسيقى هائلة، ولكن إذا لم يكن هناك من يستمع إليها فهذا شيء لا يعني كثير. فشكرا جزيلا على كل من يستمع إلي. Thank you for being with us in Music Hour at Home, Bongeziwe. Thank you for the beautiful time. And please, let's do this again. I really had a good time. Yeah, me too. I will start it again and again. شكرا جزيلا. Cool. Bambela
شكرا لبونجيزيوي، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وأحببتم هذا الصوت الجميل الذي وقعت في غرامه واكتشفته بفضل الإيقاعات المسافرة، وأدعوكم لاكتشافه إذا ما شئتم بالطبع على الشبكة العنكبوتية. ألقاكم في ميوزك أور أت هوم قادمة، وأينما كنتم كونوا بخير وعافية. إلى اللقاء. Nani wazohlala naweni yenye ekhawuleze indibede kukhona endikhangelayo unibona ndinyonga ndisehla ndikhangela uthando ndikhangela uthando ndikhangela uthando ndikhangela uthando sasindipende kwenzeka kanjani nangoku phinde ndazikhathaza ndikhangela uthando ndikhangela uthando ndikhangela uthando ekhangela uthando Music Hour. ميسة عيسى.